Namaskaram. My name is Ramesh Natarajan and you have reached GRD Iyers GuruCool School of Spiritual Studies. Dear friends, we are an inclusive group and we especially encourage ladies to chant. The month of Shravana started on July 21st as per one of the calendars, and we have been doing celebration of the Shravana masam with prayers to Lord Shiva by the recitation of Rudram, Chamakam, etc. on a daily basis from July 21st. And these recitations are being carried out by the global members of the GRDIS GuruCool team. Today, we have a dynamic couple called Aarti and Rohit Naik. So let me spotlight them. And they are going to be reciting Lagunyasam, correct? Also, Lagunyasam, Rudram, Chamakam, etc. Yeah. So they have an amazing story which I cannot share in public, but all I can say is Lord Shiva's blessings is with them, and their sadhana was an amazing sadhana that had a telling effect on their life, and they had a direct experience of Shiva. So I know this from what they shared with me. Hopefully in the future at a later time, maybe we can share this great story. And one amazing thing is there are so many members in our GuruCool team, like, in our Telegram forum, that I don't even know them, right? And I always keep wondering, are they really learning? I know some 100, 200, 300 members, but I don't know the rest of them. I think, what are they doing? Are they really learning? Am I wasting my time? And then, when I suddenly saw Aarti and Rohit send their Rudram chanting, I was taken aback. I did not know they were in the group. And when I heard their chanting, I was amazed. And it stunned me that we have such sincere members in the team who are keeping quiet but learning all the time. So it gave me great inspiration to continue what I have been doing, sharing what little I know. I'll now go over to Aarti and Rohit Naik, and what you can share is where you live and what has been your experience with GuruCool so far. You have been very silent members, but today you are in the public gaze. So over to you. Namaste, Rameshji and everybody else. So as Rameshji mentioned, we are Aarti and Rohit Naik. We are from the Seattle area, and we joined GuruCool around 1 year back. And as Rameshji had said, we really prayed to Shiva to allow us to be able to chant the Rudram to him. And Rameshji's videos came, and we got a chance to learn the Rudram. And I've told this to Rameshji before. If it wasn't for the platform that he and Gayatri ji had created, we wouldn't have been able to learn Rudram, at least in this lifetime. So, koti koti pranam to both of them. Yeah, and I also want to add that we actually have never learned Vedas before this, so it's our first time we're learning, and it has been a fantastic experience. Like every day, I have felt closer to God, and it's all thanks to Guruji and Guruma. So, and we're really blessed to be in this community. So, thank you very much, Guruji and Guruma. When husband and wife chant together, it is such an inspiring sight, because I'll tell you, in a married life, a time will come when we have to age gracefully, and at that time we have to find something that will still keep us connected and still keep us going. And if you are in the spiritual path, nothing like it. When otherwise what happens is, when one gets into the spiritual path and the other is not into it, then usually what happens is there's a little bit of a possible discord. But when both are on the same path, it makes it so much smoother, so much enjoyable. And I would definitely wish that all couples, with God's blessings, if they can get into this, nothing like that. So after hearing from you your personal experiences, it has been amazing for me. You gave me a lot of motivation, and you guys are doing a wonderful job. So may Lord Shiva's blessings are always with you. May it continue to be with you forever, for your family. Very well done. So today's recitation is going to be done by you. I'm really excited and looking forward to it. Every day I'm excited. So today is no different. So you'll start with the normal prayers to Ganapati, Saraswati, Lagunyasam, and today we are having Rudra Abhishekam.
So, dear friends, today it's not only a simple recitation, but the global members of GuruCool will be doing Rudra Abhishekam, and during the chant, I will be scanning and showing you different members performing Rudra Abhishekam. I just have one request for all the members performing Rudra Abhishekam. Last time, when I panned a few of you, you immediately turned your volume on. I do not know why you turned your volume on. You don't have to turn your volume on. You continue chanting and you continue performing Abhishekam. The chanting is the responsibility of Aarti and Rohit Naik. Okay. Are you guys from Maharashtra? For me, my Kulasthan is from Goa, but my family has lived in both Maharashtra and Karnataka. But I have grown up in Maharashtra. Both Aarti and I have grown up in Maharashtra. Yes, and I'm a Tamilian, Rameshji, so I'm fluent in Tamil, Marathi, and Hindi. So I've Nice. broken. Yeah. Oh, very nice, very nice. So I'm always excited when I see members coming from all over India, different states, different languages. It's exciting. So thank you so much for adding to this. And now all the best to you. And please, you can commence now. Thank you. Shuklam Bharadharam Vishnum Shashivarnam Chaturbhujam Prasannavadanan Dhyaye Sarva Vignopashantaye Gurur Brahma Gurur Vishnu Gurur Devo Maheshwarah Guru Sakshat Parabrahma Tasmai Shri Gurave Namaha Om Athatmanam Shivatmanam Shri Rudra Rupam Dhyayet Shuddha Sphatika Sankasham Trinetram Panchavakrakam Gangadharam Dashabhujam Sarvabharana Bhushitam Nilagrivam Shashankantam Nagayajñopavitinam Vyagra Charmottariyam Varenyam Abhayapradam Kamandal Vakshasutranam Dharinam Shulapaninam Jwalantam Pingala Jatashikhamudyotadharinam Vrishaskandha Samarudham Umadehardharinam Amritena Plutam Shantam Divya Bhoga Samanditam Diddevata Samayuktam Surasura Namaskritam Nityam cha Shashvatam Shuddham Dhruvam Avyayam Sarvavyapinam Ishanam Rudram Vai Vishwarupinam Evam Dhyatva Vijas Samyak Tato Yajanam Adhato Rudra Snanarchana Visheka Vidham Vyakyasyamaha Adita Tirthe Snatva Udetya Shuchihi Prayato Brahmachari Shuklavasa Devabhimukastitva Atmani Devata Stapayet Prajanane Brahma Tishtatu Padayor Vishnustishhtatu Hastayor Harastishhtatu Bahvor Indrastishhtatu Jatare Agnistishtatu Hridaye Shivastishhtatu Kanthe Vasavastishtantu Vaktre Saraswati Tishtatu Nasikayor Vayustishhtatu Nayanayor Chandradityo Tishthetam Karnayor Ashvinau Tishthetam Lalate Rudrastishtantu Murnyadityastishtantu Shirasi Mahadevastishthatu Shikayam Vamadevastishthatu Prishte Pinaki Tishtatu Puratashuli Tishtatu Parshvayo Shiva Shankarau Tishtetam Sarvato Vayustishthatu Tato Bahis Sarvato Nirjvala Mala Paribhritastishthatu Sarveshwangeshu Sarva Devata Yathasthanam Tishtantu Mam Rakshantu Sarvan Mahajanan Rakshantu Agnirme Vachishritah Vagridaye Hridayam Mayi Aham Amrite Amritam Brahmani Vayurme Prane Shritah Prano Hridaye Hridayam Mayi Aham Amrite Amritam Brahmani Suryo Me Chakshushishtah Chakshur Hridaye Hridayam Mayi
अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि चन्द्रमा मे मनसि श्रितः मनो हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि विशो मे श्रोत्रे श्रिताः श्रोत्रगुं हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि आपो मे रेतसि श्रिताः रेतो हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि पृथिवी मे शरीरे श्रिता शरीरगुं हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि ओषधि वनस्पतयो मे लोमसु श्रिताः लोमानि हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि इन्द्रो मे बले श्रितः बलगुं हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि पर्जन्यो मे मूर्ध्नि श्रितः मूर्धा हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि ईशानो मे मन्यो श्रितः मन्योर्हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि आत्मा आत्मनि श्रितः आत्मा हृदये हृदयं मयि अहम अमृते अमृतं ब्रह्मणि पुनर्म आत्मा पुनरायुरागात् पुनः प्राणः पुनरापूतमागात् वैश्वानरो रश्मिर्वावृधानः अन्तस्तिष्ठत्वमृतस्य गोपाः अस्य श्रीरुद्राध्याय प्रश्नमहामन्त्रस्य अघोर ऋषिः अनुष्टुप् छन्दः सङ्कर्षणमूर्तिस्वरूपो योऽसावादित्यः परमपुरुषः स एष रुद्रो देवता नमः शिवायेति बीजम् शिवतरायेति शक्तिः महादेवायेति कीलकम् श्रीसाम्ब सदाशिव प्रसाद सिद्ध्यर्थे रुद्राभिषेके विनियोगः ॐ अग्निहोत्रात्मने अंगुष्ठाभ्यां नमः दर्शपूर्णमासात्मने तर्जनीभ्यां नमः चातुर्मास्यात्मने मध्यमाभ्यां नमः निरूढपशुबन्धात्मने अनामिकाभ्यां नमः ज्योतिष्ठोमात्मने कनिष्ठिकाभ्यां नमः सर्वकृत्वात्मने करतलकरपृष्ठाभ्यां नमः अग्निहोत्रात्मने हृदयाय नमः दर्शपूर्णमासात्मने शिरसे स्वाहा चातुर्मास्यात्मने शिखायै वषट् निरूढपशुबन्धात्मने कवचाय हुम् ज्योतिष्ठोमात्मने नेत्रत्रयाय वौषट् सर्वकृत्वात्मने अस्त्राय फट् भूर्भुवस्सुवोमिति दिग्बन्धः ध्यानम् आपातालनवस्थलान्तभुवन ब्रह्माण्डमाविस्फुरत् ज्योतिस्फाटिकलिङ्गमौलिविलसत्पूर्णेन्दुमान्तामृतैः अस्तोकाप्लुतमेकमीशमनिशं रुद्रानुवाकान् जपन् ध्यायेदीप्सितसिद्धये ध्रुवपदं विप्रो विषञ्चेत् शिवम् ब्रह्माण्डव्याप्तदेहाभसितहिमरुचा भासमाना भुजङ्गैः कण्ठे कालात्तपर्दा कलितशशिकलाश्चण्डकोदण्डहस्ताः द्रक्षा रुद्राक्षमालाः प्रकटितविभवाः शाम्भवा मूर्तिभेदाः रुद्रा श्रीरुद्रसूक्त प्रकटितविभवानः प्रयच्छन्तु सौख्यम् ॐ गणानां त्वा गणपतिगं हवामहे कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम् ज्येष्ठराजं ब्रह्मणां ब्रह्मणस्पत आनः शृण्वन्नोतिभिः ॐ महागणाधिपतये नमः।
शञ्च मे मयश्च मे प्रियञ्च मे नु कामश्च मे सौमनसश्च मे भद्रञ्च मे श्रेयश्च मे वस्यश्च मे यशश्च मे भगश्च मे द्रविणञ्च मे यन्ता च मे धर्ता च मे क्षेमश्च मे धृतिश्च मे विश्वञ्च मे महश्च मे संविच्च मे ज्ञात्रञ्च मे सुश्च मे रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मृतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे जीवातश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सुषा च मे सुदिनञ्च मे ॐ शान्तिः 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 ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यभूतोत इषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः यात इषः शिवतमा शिवं बभूवते धनुः शिवा शरव्या यातवतया नो रुद्रनिलय याते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापनाशिनी तया नस्तनुवाशन्तमया गिरिशन्ताभिचापशीः यामिषं गिरिशन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि गुंसीः पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्चावदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषत् अयीगिश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुण उत बभ्रुः सुमङ्गलः ये चेमागं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वैशाखं वेडयीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृशन्नदृशन्नुदहार्यः उतैनं विश्वभूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अतो ये अस्य सत्त्वानो हन्तेभ्यो परन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरात्रियोर्जाम् याश्च ते हस्त इषवः पराता भगवो वप अवतत्यदनुस्त्वगुं सहस्राक्षशतेषु ते निशीर्य शय्यानां मुखा शिवो नः सुमना भव विज्यन्दनुः कपर्दिनो विशल्यो बाणवागुम् उत अनेशन्नस्येषव आभुरस्य निषङ्गतिः याते हेतिर्मीदुष्टमहस्ते बभूवते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुज नमस्ते अस्त्वायुधायानातताय दृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव तन्मने परिते धन्मनो हेतिरस्मान् मृणक्तु विश्वतः अतो य इषुदिस्तभारे अस्मन्निदेहितम् शम्भवे नमः नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय त्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशां च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्विषीमते पतीनां पतये नमो नमो वक्लुषाय विद्यादिनेनानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेत्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथाविने
क्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहिताय स्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पत्तीनां पतये नमो नमः कृत्स्नवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निर्व्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुपाय निषङ्गिणे सेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिन इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रिकाविभ्यो जिगातुं सद्भ्यो उष्णतां पतये नमो नमो सिमद्भ्यो नक्तञ्चरभ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्णीषिणे गिरिचराय कुलुञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो दन्भाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिददानेभ्यश्च वो नमो नमः आयच्छद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो स्यभ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः तिष्ठद्भ्यो धावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमः व्याधिनीभ्यो विविध्यन्तेभ्यश्च वो नमो नमो उगणाभ्यस्त्रबुंहतिभ्यश्च वो नमो नमो घृत्सेभ्यो घृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतेभ्यश्च वो नमो नमो रतेभ्यो रतपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः क्षत्रिभ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः तक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः कुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृभ्यो दन्वकृभ्यश्च वो नमो नमो मृगयुभ्यः श्वनेभ्यश्च वो नमो नमः श्वभ्यः श्वपतिभ्यश्च वो नमः नमो भवाय च रुद्राय च नमः शर्वाय च पशुपतये च नमो नीलग्रीवाय च शितिकण्ठाय च नमः कपर्दिने च व्युक्तकेशाय च नमः सहस्राक्षाय च शतधन्वने च नमो गिरिशाय च शुपिविष्टाय च नमो मीरुष्टमाय चेषुमते च नमो ह्रस्वाय च वामनाय च नमो बृहते च वर्षीयसे च नमो वृद्धाय च संवृत्वने च नमो अग्र्याय च प्रथमाय च नमः आशवे च धीराय च नमः शीघ्रियाय च शीघ्राय च नमः ऊर्म्याय च वस्वन्याय च नमः श्रोतस्याय च द्विप्याय च नमो ज्येष्ठाय च कनिष्ठाय च नमः पूर्वजाय च परजाय च नमो मध्यमाय च पगल्वाय च नमो जगन्याय च बुद्धियाय च नमः सोऽप्याय च प्रतिसर्याय च नमो याम्याय च क्षेम्याय च नमः उर्वर्याय च कल्याय च नमः श्लोक्याय च वसान्याय च नमो मन्याय च कक्षाय च नमः श्रवाय च प्रतिश्रवाय च नमः आशुषेणाय चाशुरथाय च नमः शूराय च वविन्दते च नमो वर्मिणे च वरूथिने च नमो बिल्मिने च कवचिने च नमः श्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो तृष्णवे च प्रमृषाय च नमो दूताय च
प्रहिताय च नमो निषङ्गिने चेषुतिमते च नमः तीक्ष्णे शवे चायुधिने च नमः स्वायुधाय च सुधन्वने च नमः श्रुत्याय च पत्याय च नमः कार्त्याय च नीक्ष्याय च नमः सूक्त्याय च सरस्याय च नमो नाद्याय च वैशन्ताय च नमः गोप्याय च वट्याय च नमो वर्षाय च वर्षाय च नमो मेघ्याय च विद्युत्याय च नमः ईद्रियाय च कप्याय च नमो वात्याय च रेश्म्याय च नमो वास्तव्याय च वास्तुपाय च नमः सोमाय च रुद्राय च नमस्ताम्राय च अरुणाय च नमः शृङ्गाय च पशुपतये च नमः उग्राय च भीमाय च नमो अग्रे वदाय च दूरे वदाय च नमो मन्त्रे च हनीयसे च नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यो नमस्ताराय नमः शम्भवे च मयोभवे च नमः शङ्कराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च नमः कीर्त्याय च कूल्याय च नमः कार्याय च वार्याय च नमः प्रतरणाय चोत्तरणाय च नमः आतार्याय च लात्याय च नमः शस्त्याय च फेन्याय च नमः सिकत्याय च प्रवाह्याय च नमः इरिण्याय च प्रपत्याय च नमः किगुंशिलाय च शयनाय च नमः कपर्दिने च पुलस्त्वये च नमो गोष्ट्याय च गृह्याय च नमः स्तल्प्याय च गेह्याय च नमः काट्याय च गौहरेष्टाय च नमो हृदयाय च निवेष्ट्याय च नमः पागुंसव्याय च रजस्याय च नमः शुष्क्याय च हरित्याय च नमो लोप्याय चोलप्याय च नमः ऊर्व्याय च सूर्ण्याय च नमः पर्ण्याय च पर्णशत्याय च नमो पगुरमाणाय च विघ्नते च नमः आखिदते च प्रखिदते च नमो वक्किरिकेभ्यो देवानागुमृदयेभ्यो नमो विक्षीणकेभ्यो नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः आनिर्हतेभ्यो नमः आमीवत्केभ्यः द्रापे अन्धसस्पते दरिद्रं नीललोहित येषां पुरुषाणाम् येषां पशूनां मा भैर्मा रोमो येषां किञ्च माममते या ते रुद्र शिवा तनु शिवा विश्वाह वेशजी शिवा रुद्रस्य वेशजी तया नो मृडजीवसे इमागुं रुद्राय तवसे कपर्दिने क्षयद्वीराय प्रभरामहे मतिम् यथा नः शमसद्विपदे चतुष्पदे विश्वं पुष्टं ग्रामे अस्मिन्ननातुरम् मृडानो रुद्रो तनो मयस्कृति क्षयद्वीराय नमसा विधेमते यच्चञ्चयोश्च मनुराय जीविता तदश्याम तव रुद्र प्रणीतौ मानो महान्तमुतमानो अर्भकं मान उक्षन्तमुतमान उक्षितम् मानो वदीः पितरं मोत मातरं प्रियामानस्तनुवो रुद्ररीरिषः मानस्तोकेतनये मान आयुषि मानो कोषुमानो अश्वेषु रीरिषः वीरान् मानो रुद्रभामितो वदीर्हविष्मन्तो नमसा विधेमते आरात्ते गोघ्न उत पूरुषघ्ने क्षयद्वीराय सुम्नमस्मेते अस्तु रक्षा च नो अधि च देव ब्रूह्यदा च नः शर्म यच्च द्विबर्हा आह स्तुरिश्रुतं गर्त सदैयुवानं मृगन्न भीममुपहत्नुमुग्रम् मृडाचरित्रे रुद्रस्तवानो अन्यन्ते अस्मन्निवपन्तु सेनाः परिणो रुद्रस्य हेतिर्वृणक्तु परित्वेषस्य दुर्मतिरगायोः अवस्थिरा मगवद्यस्तनुष्वमीर्वस्तोकायतनयाय मृडय मीडुष्टम शिवतम शिवो नः सुमना भव परमे वृक्ष आयुधं निधाय कृत्यं वसान आचर पिनाकं बिभ्रतागहि विकिरिद विलोकित नमस्ते अस्तु भगवः यास्ते सहस्रगुं हेतयोऽन्यमस्मन्निवपन्तु ताः
सहस्राणि सहस्रधा बाहुवोस्तव हेतयः तासामीशानो भगवः पराचीनामुखाकृतिः सहस्राणि सहस्रशो ये रुद्रा अधिभूम्याम् तेषागं सहस्रयोजने वदन्मानि तन्मसि अस्मिन् महत्यर्णवेऽन्तरिक्षे भव अधि नीलग्रीवा शितिकण्ठा शर्वा अधः क्षमाचराः नीलग्रीवा शितिकण्ठा दिवगुं रुद्रा उपश्रिताः ये वृक्षेषु सस्पेञ्जरा नीलग्रीवा विलोहिताः ये भूतानामधिपतयो विशिखाः कपर्दिनः ये अन्येषु विविद्यन्ति पात्रेषु पिबतो जनान् ये पतां पतिरक्षय ऐलवृदायव्युदः ये तीर्थानि प्रचरन्ति श्रिकावन्तो निषङ्गिणः य एतावन्तश्च भूयागुंसश्च दिशो रुद्रावितस्थिरे तेषागं सहस्रयोजने वदन्मानि तन्मसि नमो रुद्रेभ्यो ये पृथिव्यां येऽन्तरिक्षे ये दिवि येषामन्नौ वातो वर्षमिषवस्तेभ्यो दश प्राचीर्दश दक्षिणा दश प्रतीचीर्दशोदीचीर्दशोर्ध्वास्तेभ्यो नमस्ते नो मृडयन्तु ते यन्द्विष्णु यश्च नो द्वेष्टितं भोजं ददामि त्र्यम्बकै यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् यो रुद्रो अग्नौ यो अप्सु य ओषधीषु यो रुद्रो विश्वा भुवनादिवेश तस्मै रुद्राय नमो अस्तु तमुष्टुहि यस्विषः सुदन्वायो विश्वस्य क्षयति देशजस्य यक्ष्वामहे सौ मनसाय रुद्रं नमो देवमसुरन्दुवस्य अयं मे हस्तो भगवान् अयं मे भगवत्तरः अयं मे विश्वभेषजो यगुं शिवा विमर्शनः ये ते सहस्रयुतं पाशा मृत्यो मर्त्याय हन्तवे तान् यज्ञस्य मायया सर्वान् वयजामहे मृत्यवे स्वाहा मृत्यवे स्वाहा ॐ नमो भगवते रुद्राय विष्णवे मृत्युर्मे पाहि प्राणानां ग्रन्थिरसि रुद्रो मा विशान्तकः तेनान्नेनाप्यायस्व सदा शिवोम् ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः Simply brilliant. Amazing. Om Vishnave Namaha, Vishnave Namaha, Vishnave Namaha. Om Sadhyo Jatam Prabhadyami Sadhyo Jata Jave Namo Namaha. Bhave Bhave Nati Bhave Bhavasvamam Bhavotbhavaya Namaha. Vamadevaya Namo Jyesthaya Namah Shreshthaya Namo Rudraya Namah Kalaya Namah कलविकरणाय नमो बलविकरणाय नमो बलाय नमो बलप्रमथनाय नमः सर्वभूततमनाय नमो मनोन्मनाय नमः अघोरेभ्योऽथ घोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ईशानः सर्वविद्यानाम् ईश्वरः सर्वभूतानां ब्रह्माधिपतिर्ब्रह्मणोऽधिपतिर्ब्रह्मा शिवो मे अस्तु सदा शिवो। अथ सर्पसूक्तम्। ॐ नमो अस्तु सर्पेभ्यो ये के च पृथिवीमनु ये अंतरिक्षे ये दिवितेभ्यः सर्पेभ्यो नमः ये दोरोचने दिवो ये वासूर्यस्य रश्मिषु येषामप्सु सदा कृतन्तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः या इषवो यातु धानानां ये वा वनस्पति गुम्रनो
ये वावटेषु शेरते तेभ्यः सर्पेभ्यो नमः इदगुं सर्पेभ्यो हविरस्तु जुष्टम् आश्रेषा येषामनुयन्ति चेतः ये अन्तरिक्षं पृथिवीं क्षियन्ति तेन सर्पासो हवमागमिष्ठाः ये रोचने सूर्यस्यापि सर्पाः ये दिवं देवीमनुसञ्चरन्ति येषामाश्रेषाम् अनुयन्ति कामम् तेभ्यः सर्पेभ्यो मधुमज्जुहोमि निघृष्वैरसमायुतैः कालैर्हरित्वमापन्नैः इन्द्रायाहि सहस्रयुक् अग्निर्विभ्राष्टिवसनः आयुष्वेतसिकतृकः संवत्सरो विषुवर्णैः नित्यास्तेऽनुचरास्तव सुब्रह्मण्यो गुं सुब्रह्मण्यो गुं सुब्रह्मण्यो सर्परक्षा मंत्रम नर्मदाये नमः प्रातर्नर्मदाये नमो निशि नमोस्तु नर्मदे तुभ्यं त्राहि मां विषसर्पतः जरत्कारोर्जरत्कारवान् समुत्पन्नो महायशाः आस्तिकः सत्यसन्धो मां पन्नगेभ्योऽभिरक्षतु अपसर्पसर्पभद्रं ते दूरं गच्छ महायशः जनमे जयस्य यज्ञान्ते आस्तिकवचनं स्मरन् सर्पगायत्री नागराजाय विद्महे नानारूपाय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात् नागराजाय विद्महे सहस्रफणाय धीमहि तन्नः सर्पः प्रचोदयात् भुजङ्गकेशाय विद्महे सर्पराजाय धीमहि तन्नो नागः प्रचोदयात् नागराजाय विद्महे पातालवासाय धीमहि तन्नो सर्पः प्रचोदयात् Om Shanti Shanti Shanti. I now request all the people of performing Abhishekam to start drying the lingam and doing the alankaram, applying vibhuti and getting ready for the archana during the recitation of Chamakam. Now over to Aarti and Rohit Naik for commencing Chamakam. Om Agna Vishnu Sajoshasema Vardhantu Bangirah Jumnairvaje Viragatam Vajascha me Prasavascha me Prayatischa me Prasitischa me Ditascha me Kratuscha me Swarascha me Shlokascha me Shravascha me Shrutischa me Jyotischa me Suvascha me Pranascha me Panascha me Vyanascha me Suscha me Chittancha ma Aditancha me Vakcha me Manascha me Chakshuscha me Shrotrancha me Dakshascha me Balancha ma Ojascha me Sahascha ma Ayushcha me Jaracha ma Atmacha me Tanushcha me Sharmacha me Varmacha me Ganicha me Stanicha me Parupamshicha me Sharirani cha me Jaishtyam cha ma Adipatyam cha me Manyuscha me Vamascha me Mascha me Mbascha me Jema cha me Mahima cha me Varima cha me Pratima cha me Vashva cha me Draguya cha me Vrittan cha me Vrittischa me Satyam cha me Shraddha cha me Jagat cha me Dhanam cha me Vashascha me Tvishascha me Krida cha me Modascha me Jatan cha me Janishyamanam cha me Suktan cha me Sukritan cha me Vittan cha me Vetyan cha me Bhutan cha me Bhavishyat cha me Sugan cha me Supatan cha me Rittan cha me Rittish me Kliptan cha me Kliptish cha me Matish cha me Sumatish cha me Shancha me Mayascha me Priyancha me Nukamascha me Kamascha me Saumanasascha me Bhadrancha me Shreyascha me Vasyascha me Yashascha me Bhagascha me Dravinancha me Yantacha me Dhartacha me Kshemascha me Dhritischa me Vishwancha me Mahascha me Samvitcha me Jnatrancha me Suscha me
प्रसूश्च मे सीरञ्च मे लयश्च मऋतञ्च मे मृतञ्च मे यक्ष्मञ्च मे नामयच्च मे दीवातुश्च मे दीर्घायुत्वञ्च मे न मित्रञ्च मे भयञ्च मे सुगञ्च मे शयनञ्च मे सूषा च मे सुदिनञ्च मे ऊर्च मे सूनृता च मे पयश्च मे रसश्च मे घृतञ्च मे मधु च मे सप्तिश्च मे सपीतिश्च मे कृषिश्च मे वृष्टिश्च मे चैत्रञ्च म औद्भिद्यञ्च मे रयिश्च मे रायश्च मे पुष्टञ्च मे पुष्टिश्च मे विभुच मे प्रभु च मे बहु च मे भूयश्च मे पूर्णञ्च मे पूर्णतरञ्च मे क्षितिश्च मे कूयवाश्च मे नञ्च मे सुच्च मे व्रीहयश्च मे यवाश्च मे माशाश्च मे तिलाश्च मे मुत्काश्च मे कल्वाश्च मे गोधूमाश्च मे मसुराश्च मे प्रियङ्गवश्च मे नवश्च मे श्यामाकाश्च मे नीवाराश्च मे अश्मा च मे मृत्तिका च मे गिरयश्च मे पर्वताश्च मे सिकताश्च मे वनस्पतयश्च मे हिरण्यञ्च मे यश्च मे सीसञ्च मे तपुश्च मे श्यामञ्च मे लोहञ्च मे निश्चम आपश्च मे वीरुदश्च म ओषधयश्च मे कृष्टपच्यञ्च मे कृष्टपच्यञ्च मे ग्राम्याश्च मे पशव आरण्याश्च यज्ञेन कल्पन्ताम् वित्तञ्च मे वित्तिश्च मे भूतञ्च मे भूतिश्च मे वसु च मे वसतिश्च मे कर्म च मे शक्तिश्च मे ऋतश्च हेमश्च म इतिश्च मे गतिश्च मे अग्निश्च म इन्द्रश्च मे सोमश्च म इन्द्रश्च मे सविता च म इन्द्रश्च मे सरस्वती च म इन्द्रश्च मे पूषा च म इन्द्रश्च मे बृहस्पतिश्च म इन्द्रश्च मे मित्रश्च म इन्द्रश्च मे वरुणश्च म इन्द्रश्च मे त्वष्टा च म इन्द्रश्च मे धाता च म इन्द्रश्च मे विष्णुश्च म इन्द्रश्च मेऽश्विनौ च म इन्द्रश्च मे मरुतश्च म इन्द्रश्च मे विश्वे च मे देवा इन्द्रश्च मे पृथिवी च म इन्द्रश्च मेऽन्तरिक्षं च म इन्द्रश्च मे द्यौश्च म इन्द्रश्च मे दिशश्च म इन्द्रश्च मे मूर्धा च म इन्द्रश्च मे प्रजापतिश्च म इन्द्रश्च मे अगुंसुश्च मे रश्मिश्च मे दाव्यश्च मे धिपतिश्च म उपागुंसुश्च मेऽन्तर्यामश्च म ऐन्द्रवायवश्च मे मैत्रावरुणश्च म आश्विनश्च मे प्रतिप्रस्थानश्च मे शुक्रश्च मे मन्ती च म आग्रयणश्च मे वैश्वदेवश्च मे ध्रुवश्च मे वैश्वानरश्च म ऋतुगृहाश्च मे तिग्राह्याश्च म ऐन्द्राग्नश्च मे वैश्वदेवश्च मे मरुत्वतीयाश्च मे माहेन्द्रश्च म आदित्यश्च मे सावित्रश्च मे सारस्वतश्च मे पौष्णश्च मे पात्नीवतश्च मे आर्योजनश्च मे इद्मश्च मे बर्हिश्च मे वेदिश्च मे धिष्णियाश्च मे शुचश्च मे चमसाश्च मे ग्रावाणश्च मे स्वरवश्च म उपरवाश्च मे दिशवणे च मे द्रोणकलशश्च मे वायव्यानि च मे ऊतभृच्च म आदवनीयश्च म आग्नेयेद्रञ्च मे अभिर्दानञ्च मे गृहाश्च मे सदश्च मे पुरोडाशाश्च मे पचताश्च मे ववृतश्च मे स्वगाकारश्च मे अग्निश्च मे घर्मश्च मे कश्च मे सूर्यश्च मे प्राणश्च मे श्वमेधश्च मे पृथिवी च मे दितिश्च मे दितिश्च मे द्यौश्च मे शक्वरीरङ्गुलयोदिशश्च मे यज्ञेन कल्पन्ताम् वृक्ष मे साम च मे स्तोमश्च मे यजुश्च मे दीक्षा च मे तपश्च म ऋतुश्च मे व्रतञ्च मे होरात्रयोः वृष्ट्या बृहत्रतन्तरे च मे यज्ञेन कल्पेताम् गर्भाश्च मे वत्साश्च मे त्रविश्च मे त्रिवी च मे दित्यवाच्च मे दित्यौही च मे पञ्चाविश्च मे
पञ्चावी च मे त्रिवत्सश्च मे त्रिवत्सा च मे तुर्यवाच्च मे तुर्यो हि च मे पष्टवाच्च मे पष्टो हि च म उक्षा च मे वशा च म ऋषभश्च मे वेहच्च मे नड्वाञ्च मे धेनुश्च म आयुर्यज्ञेन कल्पताम् प्राणो यज्ञेन कल्पताम् अपानो यज्ञेन कल्पताम् व्यानो यज्ञेन कल्पताम् चक्षुर्यज्ञेन कल्पताम् श्रोत्रै यज्ञेन कल्पताम् मनो यज्ञेन कल्पताम् वाक् यज्ञेन कल्पताम् आत्मा यज्ञेन कल्पताम् यज्ञो यज्ञेन कल्पताम् एका च मे तिस्रश्च मे पञ्च च मे सप्त च मे नव च म एकादश च मे त्रयोदश च मे पञ्चदश च मे सप्तदश च मे नवदश च म एकविंशतिश्च मे त्रयोविंशतिश्च मे पञ्चविंशतिश्च मे सप्तविंशतिश्च मे नवविंशतिश्च म एकत्रिंशच्च मे त्रयस्त्रिंशच्च मे चतुष्षश्च मे षोडश मे द्वादश च मे षोडश च मे विंशतिश्च मे चतुर्विंशतिश्च मे अष्टाविंशतिश्च मे द्वात्रिंशच्च मे षट्त्रिंशच्च मे चत्वारिंशच्च मे चतुश्चत्वारिंशच्च मे अष्टाचत्वारिंशच्च मे वाजश्च प्रसवश्चापिजश्च क्रतुश्च सुवश्च मूर्धा च व्यश्नियश्चान्त्यायनश्चान्त्यश्च भुवनश्च भुवनश्चाधिपतिश्च इडादेवहुर्मनुर्यज्ञनीर् बृहस्पतिरुक्ता मदानि शगुंशिषद्विश्वे देवाः सूक्तवाच पृथिवीमा तर्मामानि गुंसीर् मधुमनिष्ये मधुजनिष्ये मधुवक्ष्यामि मधुवदिष्यामि मधुमतीम् देवेभ्यो वाचमुद्यासगुं शुश्रूषेण्या मनुष्ये व्यस्तं मा देव अवन्तु शोभायै पितरोऽनुमदन्तु ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. Absolutely brilliant. Amazing. All of you have inspired me so much. We are going to do Trishati Archana now. All of you, please get ready for Rudra Trishati Archana. Aarti and Rohit, you're okay for time, right? Okay. All get ready for Rudra Trishati Archana. Om Namo Hiranyabahave Namaha Senanye Namaha Dishanchapataye Namaha Namo Vrikshebhyo Namaha Harikeshebhyo Namaha Ashunam Pataye Namaha Namah Saspinjaraya Namaha Tvishimate Namaha Adhinam Pataye Namaha Namo Babhlushaya Namaha Vivyadhine Namaha Annanam Pataye Namaha Namo Harikeshaya Namaha Upavitine Namaha Pushtanam Pataye Namaha Namo Bhavasya Hetyai Namaha Jagatam Pataye Namaha Namo Rudraya Namaha Atatavine Namaha Kshetranam Pataye Namaha Namasutaya Namaha Ahantyaya Namaha Vananam Pataye Namaha Namo Rohitaya Namaha Sthapataye Namaha Vrikshanam Pataye Namaha Namo Mantrine Namaha Vanijaya Namaha Kakshanam Pataye Namaha Namo Bhuvantaye Namaha Varivaskritaya Namaha Oshadhinam Pataye Namaha Nama Uchchair Ghoshaya Namaha Akrandayate Namaha Pattinam Pataye Namaha Namah Kritsnavitaya Namaha Dhavate Namaha Sattvanam Pataye Namaha Namah Sahamanaya Namaha Nivyadhine Namaha
आव्याधिनीनां पतये नमः नमः ककुभाय नमः निषङ्गिणे नमः सेनानां पतये नमः नमो निषङ्गिणे नमः इषुधिमते नमः तस्कराणां पतये नमः नमो वञ्चते नमः हरिवञ्चते नमः सायूनां पतये नमः नमो निचेरवे नमः परिचराय नमः अरण्यानां पतये नमः नमः श्रीकाविभ्यो नमः जिघागुंसद्भ्यो नमः मोष्णतां पतये नमः नमो सिमद्भ्यो नमः नक्तञ्चरद्भ्यो नमः प्रकृन्तानां पतये नमः नम उष्णेषिणे नमः गिरिचराय नमः कुलुञ्चानां पतये नमः नम इषुमद्भ्यो नमः धन्वाविभ्यश्च नमः वो नमः नम आतन्वानेभ्यो नमः प्रतिदधानेभ्यश्च नमः वो नमः नम आयच्छद्भ्यो नमः विसृजद्भ्यश्च नमः वो नमः नमोऽस्यद्भ्यो नमः विद्यद्भ्यश्च नमः वो नमः नम आसीनेभ्यो नमः शयानेभ्यश्च नमः वो नमः नमः स्वपद्भ्यो नमः जाग्रद्भ्यश्च नमः वो नमः नमस्तिष्ठद्भ्यो नमः धावद्भ्यश्च नमः वो नमः नमः सभाभ्यो नमः सभापतिभ्यश्च नमः वो नमः नमो अश्वेभ्यो नमः अश्वपतिभ्यश्च नमः वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो नमः विविध्यन्तेभ्यश्च नमः वो नमः नम उगणाभ्यो नमः त्रिगुंहतीभ्यश्च नमः वो नमः नमो घृत्सेभ्यो नमः घृत्सपतिभ्यश्च नमः वो नमः नमो व्रातेभ्यो नमः व्रातपतिभ्यश्च नमः वो नमः नमो गणेभ्यो नमः गणपतिभ्यश्च नमः वो नमः नमो विरूपेभ्यो नमः विश्वरूपेभ्यश्च नमः वो नमः नमो महद्भ्यो नमः क्षुल्लकेभ्यश्च नमः वो नमः नमो रथेभ्यो नमः आरथेभ्यश्च नमः वो नमः नमो रथेभ्यो नमः रथपतिभ्यश्च नमः वो नमः नमः सेनाभ्यो नमः सेनानिभ्यश्च नमः वो नमः नमः क्षत्रभ्यो नमः संगृहीतृभ्यश्च नमः वो नमः नमस्तक्षभ्यो नमः रथकारेभ्यश्च नमः वो नमः नमः कुलालेभ्यो नमः कर्मारेभ्यश्च नमः वो नमः नमः पुञ्जिष्टेभ्यो नमः निषादेभ्यश्च नमः वो नमः नम इषुकृद्भ्यो नमः धन्वकृद्भ्यश्च नमः वो नमः नमो मृगयुभ्यो नमः श्वनिभ्यश्च नमः वो नमः नमः श्वभ्यो नमः श्वपतिभ्यश्च नमः वो नमः
नमो भवाय च नमः रुद्राय च नमः नमः शर्वाय च नमः पशुपतये च नमः नमो नीलग्रीवाय च नमः शितिकण्ठाय च नमः नमः कपर्दिने च नमः युक्तकेशाय च नमः नमः सहस्राक्षाय च नमः शतधन्वने च नमः नमो गिरिशाय च नमः शिपिविष्टाय च नमः नमो मेढुष्टमाय च नमः इषुमते च नमः नमो ह्रस्वाय च नमः वामनाय च नमः नमो बृहते च नमः वर्षीयसे च नमः नमो वृद्धाय च नमः संवृद्धने च नमः नमो अग्र्याय च नमः प्रथमाय च नमः नम आशवे च नमः अजिराय च नमः नमः शीघ्रियाय च नमः शेभ्याय च नमः नम ऊर्म्याय च नमः अवस्वन्याय च नमः नमः श्रोतस्याय च नमः द्वेप्याय च नमः नमो ज्येष्ठाय च नमः कनिष्ठाय च नमः नमः पूर्वजाय च नमः अपरजाय च नमः नमो मध्यमाय च नमः अपगल्भाय च नमः नमो जघन्याय च नमः बुध्नियाय च नमः नमः सोभ्याय च नमः प्रतिसर्याय च नमः नमो याम्याय च नमः क्षेम्याय च नमः नम उर्वर्याय च नमः खल्याय च नमः नमः श्लोक्याय च नमः अवसान्याय च नमः नमो वन्याय च नमः कक्ष्याय च नमः नमः श्रवाय च नमः प्रतिश्रवाय च नमः नम आशुषेणाय च नमः आशुरथाय च नमः नमः शूराय च नमः अवभिन्दते च नमः नमो वर्मिणे च नमः वरुथिने च नमः नमो बिल्मिने च नमः कवचिने च नमः नमः श्रुताय च नमः श्रुतसेनाय च नमः नमो दुन्दुभ्याय च नमः आहनन्याय च नमः नमो धृष्णवे च नमः प्रमृषाय च नमः नमो धूताय च नमः प्रहिताय च नमः नमो निषङ्गिणे च नमः इषुधिमते च नमः नमस्तीक्ष्णेशवे च नमः आयुधिने च नमः नमः स्वायुधाय च नमः सुधन्वने च नमः नमः श्रुत्याय च नमः पथ्याय च नमः नमः काट्याय च नमः नेप्याय च नमः नमः सोत्याय च नमः सरस्याय च नमः नमो नाद्याय च नमः वैशन्ताय च नमः नमः कोप्याय च नमः अवट्याय च नमः नमो वर्ष्याय च नमः अवर्ष्याय च नमः नमो मेघ्याय च नमः विद्युत्याय च नमः नम ईध्रियाय च नमः आतप्याय च नमः नमो वात्याय च नमः रेश्मियाय च नमः नमो वास्तव्याय च नमः वास्तुपाय च नमः नमः सोमाय च नमः रुद्राय च नमः नमः ताम्राय च नमः अरुणाय च नमः
नमो शंगाय च नमः पशुपतये च नमः नम उग्राय च नमः भीमाय च नमः नमो अग्रे वधाय च नमः दूरे वधाय च नमः नमो हन्त्रे च नमः हनीयसे च नमः नमो वृक्षेभ्यो नमः हरिकेशेभ्यो नमः नमः ताराय नमः नमः शम्भवे च नमः मयोभवे च नमः नमः शंकराय च नमः अयस्कराय च नमः नमः शिवाय च नमः शिवतराय च नमः नमस्तेर्थ्याय च नमः कूल्याय च नमः नमः पार्याय च नमः अभार्याय च नमः नमः प्रतरणाय च नमः उत्तरणाय च नमः नम आतार्याय च नमः आलात्याय च नमः नमः षष्प्याय च नमः फेन्याय च नमः नमः सिकत्याय च नमः प्रबाह्याय च नमः नम इरण्याय च नमः प्रपथ्याय च नमः नमः किगुंशिलाय च नमः क्षयणाय च नमः नमः कपर्दिने च नमः उलस्तये च नमः नमो गोष्ठ्याय च नमः गृह्याय च नमः नमस्तौत्याय च नमः गेह्याय च नमः नमः काट्याय च नमः गह्वरेष्ठाय च नमः नमो हृदयाय च नमः निवेश्याय च नमः नमः पागुंसव्याय च नमः रजस्याय च नमः नमः शुष्क्याय च नमः हरित्याय च नमः नमो लोप्याय च नमः ओलप्याय च नमः नम ऊर्व्याय च नमः सौर्म्याय च नमः नमः पर्ण्याय च नमः पर्णशद्याय च नमः नमोपगुरमाणाय च नमः अभिघ्नते च नमः नम आखिदते च नमः प्राखिदते च नमः भो नमः किरिकेभ्यो नमः देवानागुं हृदयेभ्यो नमः नमो विक्षेणकेभ्यो नमः नमो विचिन्वत्केभ्यो नमः नम आनिर्हतेभ्यो नमः नम आमीवत्केभ्यो नमः हर हर नमः पार्वती पतये हर हर महादेव get ready for dhupam deepam first take chandanam गन्धद्वारान्दुराधर्षान् नित्यपुष्टाङ्गरीषिणीं ईश्वरी गुं सर्वभूतानां तामिहोपह्वये श्रियम् ॐ ह्रीं हौं नमः शिवाय गन्धं समर्पयामि गन्धस्योपरि कुङ्कुमं समर्पयामि then take dhupam offer the incense ॐ अघोरेभ्यो दघोरेभ्यो घोरघोरतरेभ्यः सर्वेभ्यः सर्वशर्वेभ्यो नमस्ते अस्तु रुद्ररूपेभ्यः ॐ ह्रीं हौं नमः शिवाय धूपमाघ्रापयामि offer a drop of water धूपानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि अथ दीपम् offer the दीपम् ॐ कैलासशिखरे रम्ये शङ्करस्य शिवालये देवताः तत्र मोदन्ते तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु ॐ ह्रीं हौं नमः शिवाय दीपं सन्दर्शयामि
Deepanantaramachamaneeyam samarpayami. Offer a drop of water. Get ready for Naivedyam. Take the Naivedyam, whatever you want to offer. Sprinkle water on it. Offer some flowers. Then sprinkle water around it. Om Datsa Vidurvarenyam Bhargo Devasya Dhimahi Dhiyo Jo Na Prachodyaat Devasya Vita Prasva Satyam Dvartena Varshinchami Vrtantva Satyena Varshinchami Amritamustamrito Patranamasi. Do the Naivedya Mudras. Om Prana Yasvaha Apana Yasvaha Pyana Yasvaha Udana Yasvaha Samana Yasvaha Brahmane Svaha. Om Hrim Hom Namah Shivaya Naivedyam Nivedayami. If you have tambulam, please offer tambulam. Om Bhogi Phala Samayuktam Nagavalli Daleryutam Karpurna Suna Sanyuktam Tambulam Pratigruhyatam. Om Hrim Hom Namah Shivaya Tambulam Nivedayami. Naivedyantaramachamaniyam samarpayami. Offer a drop of water. Get ready to light the karpuram. Om Namaste Astu Bhagavan Vishveshwaraya Mahadevaya Triyambakaya Tripurantakaya Trikalagnikhalaya Kalagni Rudraya Nilakandhaya Mrityur Jayaya Sarveshwaraya Sadashivaya Sriman Mahadevaya Namaha. Om Hrim Hom Namah Shivaya. Karpura Niranjanam Sandarshayami. First offer to the Lord, then offer to all the watching viewers. Raksha Rakshan Dharayami. Take yourself. Namaskaromi. Om Hrim Hom Namah Shivaya. Then Rajopacharam. Just take some akshadar flowers. Om Grihana Parameshana Saratne Chhatrachamare Darpanam Yajananchaiva Rajabhogaya Yatnataha. Om Hrim Hom Namah Shivaya. Rajopacharan Kalpayami Samarpayami. Take flowers in hand to offer mantra pushpam. Om Yotam Pushpam Veda Pushpaman Prajavan Pashavan Bhavati Chandramava Apam Pushpam Pushpaman Prajavan Pashuman Bhavati Ya Evam Veda Yopam Ayatanam Veda Ayatanavan Bhavati. Om Hrim Hom Namah Shivaya. Vidokta Mantra Pushpanjalin Samarpayami. Then you have the Chaturvedam, or before that do the Prarthana. Fold your hands. Om Shivan Shivakaram Shantam Shivatmanam Shivottamam Shivamargam Pranitaram Pranatosmi Sada Shivom Mahadevam Maheshangam Maheshwara Umapatim Mahadevam Gurum Bande Mahabhaya Vinashanam. Om Hrim Hom Namah Shivaya. Om Uma Maheshwarabhyam Namaha. Om Namah Shivaya Shivaya Namaha. Prarthanam Samarpayami. Atha Chaturvedam. Om Agnimile Purohitam Yajnasya Deva Mritvijam Ota Aram Ratnadhatamam. Harihi Om Harihi Om. Aham Rudra Bhairvaso Bhecharamyahama Aditye Ruta Vishvade Evaihi. Aham Mitra Varuno Bhabhi Varyahamin Kagni. Aham Ashvinobha. Aham Soma Mahanasam Vivaryahan Vatta Aramuta Poshanam Bhagam. Aham Dadami Dravinam Havishmade Sopravye Yajamanaya Sunvate. Om Ishet Vojjetva Vajavastha Vajavastha Devo Vasavita Prarpayato Srekhatamaya Karmane. Harihi Om Harihi Om. Namatharaya Taraya Namo Namatharaya Namo Namatharaya Namo Namatharaya Namaha.
ताराय नमो नमः ताराय नमः शंभवे नमः ताराय नमः शंभवे नमः शंभवे नमो नमः शंभवे च शंभवे नमो नमः शंभवे च शंभवे च शंभवे च मयो भवे च शंभवे च मयो भवे शंभव इति शंभवे च मयो भवे 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 च नमो नमश्च मयो भवे च नमः मयो भव इति मयः भवे च नमो नमश्च नमः शंकराय नमश्च नमः शंकराय नमो नमः शंकराय च शंकराय नमो नमः शंकराय च शंकराय च शंकराय च मयस्कराय च शंकराय च मयस्कराय शंकरायेति शंकराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च मयस्कराय च नमो नमश्च मयस्कराय च नमः मयस्करायेति मयः कराय च नमो नमश्च नमः शिवाय नमश्च नमः शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय नमो नमः शिवाय च शिवाय च शिवाय च शिवतराय च शिवाय च शिवतराय 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 च नमो नमश्च शिवतराय च नमः शिवतरायेति शिवतराय च नमो नमश्च नमस्तेथ्याय नमश्च नमस्तेथ्याय त्र्यम्बकं यजामह इत्याह मृत्योर्मुक्षीयमामृतादिति वा वै तदाह उत्किरन्ते भगस्य लीप्सन्ते मोते कृत्वा सजन्ति यथा जनं यते वसं करोति तादृगेव तत् एष ते रुद्रभाग इत्याह निरवत्यै अप्रतीक्षमायन्ते अभः परिषिञ्चते रुद्रस्यान्तर्हित्यै प्रवा एते अस्माल् लोकाच्यवन्ते ये त्र्यम्बकैश्चरन्ति आदित्यं चरुं पुनरेत्य निर्वपति इयं वा अदितिः अस्यामेव प्रतिष्ठन्ति ओम शांति शांति शांतिः अग्न आयाहि वेतये गृणानो हव्यदातये निहोता सत्सि बर्हिषि हरिः ओम एतत्सामगायन्नास्ते हा भो अहमन्नम् अहमन्नादो होमन्नादः अहग्श्लोककृत अहमस्मि प्रथमजा हृतास्य पूर्वं देवेभ्यो अमृतस्य ना भायि यो मा ददाति स इदेव मा वाह अहमन्नमन्नमदन्तमात्मि अहं विश्वं भुवनमभ्यभवा सुवर्णज्योतिः न एवं वेद इत्युपनिषत् शन्नो देवीरभिष्टय आपो भवन्तु वेतये संयोरभिस्रवन्तु नः हरिः ओम ओम लं नमस्ते गणपतये त्वमेव प्रत्यक्षं तत्त्वमसि त्वमेव केवलं कर्तासि त्वमेव केवलं धर्तासि त्वमेव केवलं हर्तासि त्वमेव सर्वं कल्पितं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि नित्यं हृदं वच्मि सत्यं वच्मि अवत्वं मा अवभक्तारं अवश्रोतारं अवधातारं अवधातारं अवानोचानमवशिष्यम् अवभज्यात्तात्
अवपुरस्तात् अवोत्तरात्तात् अवदक्षिणात्तात् अवचोर्ध्वात्तात् अवाधरात्तात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् अथातो दर्शपूर्णमासो व्याख्यास्यामः प्रातः सायं अग्निहोत्रं हुत्वा अन्यमाहवनीयं प्रणीय अग्निनन्वा दधाति न गतस्योऽन्यमग्निं प्रणयति आद्यं पुरुषमीशानं पुरुहूतं पुरस्कृतं ऋतमेकाक्षरं ब्रह्मा व्यक्ताव्यक्तं सनातनं हरिः ओम् समस्तवेदपारायणं समर्पयामि. All of you offer the Pradakshina Namaskaram, or you can just offer the Namaskaram from where you are seated. Yani kani cha papani janmantarakritani cha tani tani panashyantya pradakshina pade pade anyatha sharanannasti tvameva sharanam mama tasmat karunya bhavena raksha raksha maheshwara. Om Hrim Om Namah Shivaya. Pradakshina Namaskaran Samarpayami. Now, time has come to perform the Nandi Puja. Only items offered to Shiva should be offered to Nandi. Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Start doing a small abhishekam with the Shiva Jalam, Shiva Abhisheka Jalam. Yaso Shringasu Vrishabhaha Kalyanodrona Ahitaha Karshivala Praganena Vrishabhena Yajamahe Vrishabhena Yajamana Akrurene Vasarpisha Mridhascha Sarva Indrena Pratanascha Jayamasi Yasyayam Rishabho Harihi. Om Hrim Om Namah Shivaya. Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Shivabhisheka Jalam Samarpayami. Offer Chandanam Gandhan Samarpayami. Take some flowers or bilvam, offer to Shiva and offer to Nandi. Shivanirmalyam Samarpayami. Offer Dhupam. Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Dhupamagrapayami. For the Deepam, Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Deepam Sandarshayami. Offer some of the fruits or Naivedyam offer to Shiva to Nandi. Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Shiva Prasadan Nivedayami. Anaravana Chandesha Nandi Bringirtadayaha Mahadeva Prasadoyam Sarve Grinhantu Shambhavaha Iti Balinda Dhami. Light the Karpuram and offer to Nandi. Om Tat Purushaya Vidmahe Nandikeshwaraya Dhimahi Tanno Vrishava Prachodayate. Ishana Sarva Vidyanam Ishvara Sarva Bhutanam Brahmadhipatir Brahmanodhipatir Brahma Shivo Me Astu Sada Shivo. Om Sri Nandikeshwaraya Namaha. Karpun Niranjana Sandarshayami. Raksha Rakshan Dharayami. Namaskaromi. Sakala Radhane Swarchitam. Anaya Puja Sri Nandikeshwara Priyantam. Sri Nandikeshwara Prasada Siddhirastu Tathastu. Har Har Namah Parvati Pataye. Har Har Mahadeva. Now, the puja is complete. The only last step is to do the Kshama Prarthana. Hold your hands. Take some flowers in your hand. Om Avahanan na janami visarjanam. Puja vidhin na janami kshamasva parameshwara. Mantrahinam kriyahinam bhaktihinam parameshwara. Yat pujitam maya deva paripurnam tadastu me. Vadaksharam padabhrattam matra hinam cha yad bhavet. Tat sarvam shamyatam deva prasida parameshwara. Aparada sahasrani kriyante harnisham maya. Daso yamiti mam matva kshamasva parameshwara. Devanatha Guru Swami Desika Swatmanayaka. Trahi trahi kripa sindho pujam purnataram guru. Om Hrim Om Namah Shivaya. Kshama Prarthanan Samarpayami.
take some of the fruits offered to Shiva in a bowl as prasadam of the puja, along with some flowers and vilvam. Keep it in hand. Om Sri Varchasvam Ayushyam Arogyam Vidyachobhamanam Mahiyate Dhanyam Dhanam Pashum Bahuputra Labham Shatasam Vatsaram Dirghamayu Navo Navo Bhavati Jayamanon Keturushasa Metyagre Bhagan Devebhyo Vidadhatyayan Prachandramas Tirati Dirghamayu Shatamanam Bhavati Shatayu Purusha Shatendriyam Ayushyevendriye Pratidhithati Om Ashtachakranamad Devanam Purayodhya Tasya Gum Hiranmaya Koshaha Swarge Loko Jyotishavritaha Yo Vaitam Brahmana Veda Amritena Vritam Pure Tasmai Brahmacha Brahmacha Ahyukirtim Prajan Daduhu Om Hrim Hom Namah Shivaya. That is the Ashirvadam coming from. You have to imagine that Lord Shiva is giving the Ashirvadam to the entire family. Ashirvadam is done. Puja is complete. Wash your hands with if you are doing Yathasthanam, if you are doing daily Shiva Puja, this is not needed. But if you are not doing daily Shiva Puja, perform Yathasthanam. Take a drop of water, wash your hands. Apapas Prishya. Then Asmin Linge Avahita Sri Samba Parameshwaram Yathasthanam Praditthapayami. Move to your left. Shobhanaya Kshemaya Punaragamanaya Cha Idi Udimudhasya. The puja is completed now. Thank you so much. All of you, please do not forget to take a photo and share in the main forum. Okay. Dear friends, can you please all unmute first? And this is not for me, it is for Aarti and Rohit. Aarti and Rohit, you also unmute. Everybody If sit. they unmute, I'm not making a request. Huh? You wanted to see us. Please clap for at least 30 seconds for Rohit and Aarti. Plus, you can go back on mute. You know, there are some people who got 99%. First, I'll go to Ravi. Ravi, what did you think about the chanting of Aarti and Rohit? Absolutely amazing, sir. It is, I mean, no words to describe, I should say. Thank you, Ravi. You can go back on mute. Prabha, are you there? Yes, Rameshji. Yeah. So what was, you got 99. What do you think of them? I absolutely had goosebumps. It's unbelievable. And so young, Rameshji. So young. It's beautiful. Thank you. Raju, what do you think? It is really super performance. It is just going to a different level actually, totally. So totally involved, absolutely. I was immersed in that. It's really no words to describe it. Thank you, Raju. So, what can I say? Yeah, there is Kumar also. Sorry, Kumar also got 99. So, Kumar, what do you think? Kumar and Kamala both. Both of them chant Rudra. Kumar, what do you think of their chant? Not able to unmute? Yeah, you can hear. I can hear you. They raise the bar now. Level is too superlative. Yeah, your sound is not very clear, but I heard you say superlative. So thank you very much. You can mute that. Okay. Thank you.
If you want, you can mute now. So I'll spotlight the hero and heroine of today, Aarti and Rohit Naik. You know, when you guys first sent your recording, one Anuvakam, and I said you are the best online student I've had, and very quickly then Ishrak sent hers, and she did the whole performance, and on she didn't do Chamakam though, she did only Rudram. And immediately I said, no, actually she is now replacing you, and how quickly in a day. And then Prafulla came along and she did a Himalayan task because she chanted everything. She chanted even up to Pancharudra Mantras and Purusha Suktam, and she did a great job. And now you have come back here, and it is like a comeback thing, like, you know, you want the crown back. So today was an amazing job. What can I say? Among all the Lagunyasam done till date in this group, your Lagunyasam was the best. Okay? Was it best? I'm not saying that. I'm saying among all the Lagunyasam done by everyone, yours was by far the best. By far the best. It's not perfect, but by far the best. We'll come to Rudram later, but come to Chamakam. Chamakam was brilliant. It was at 99.9%. The first time I'm hearing Chamakam, okay, there were small issues. I'll come to that because I like nitpicking. But overall, Chamakam was brilliant. So you guys, I don't know what magic you did, how much time you spent, and I'll come to listen to that from you. Before I go further, so what was your learning style? What was your practice style? Guruji, as I was telling you, we've had no prior Vedic knowledge, so it is all what you have taught us. So I think the practice style was just listening to you over and over again. So when we actually started, we listened to the first line of Rudram and we were like, I don't think we'll ever be able to do this. Then we kept listening to it, and then the way you stopped at every akshar, it was so good. Like after the first Anuvakam, we started understanding about Anuswarams, and then before that, your chanting rules. The 2 classes which you had, they were just absolutely brilliant. Like, I don't think we could have even thought that such a thing existed. And actually, to be quite honest, we even tried before, we learned we saw your videos, we tried looking at some books, we couldn't figure out anything. We were like, how are we going to do this? And suddenly God just showed us the way, and, we came upon your website, and then from there, it is just like, it's just practice, Guruji. And actually, devotion to God and given our circumstances, I think it just amplified everything. But tell me one thing. I mean, both of you, Aarti, you were outstanding. Rohit was not far behind, okay? What I meant to say is, it is difficult to see 2 people chanting together and chanting correctly. So, how did you manage that? Did you practice together? How did you figure out the swaras? Did one of you get it better and then say kind of knowledge the other person, or both of you are equally good? So we practiced together, and we tried to find out sort of mistakes that we think we are saying, or the other person is saying, and then we go back to the videos to figure out what is right. So if something does not sound right, so we basically keep each other honest and try to push each other to try to say things correctly. Looks like you are made for each other couple, because normally when couples start to correct each other, they end up fighting. So Guruji, I know Rohit since the time I was 15. So yes, so we have pretty much grown up together. Sorry, come again? I've known Rohit since the time he was 15 years old. So we have pretty much grown up together. Okay, all that is fine. But when it comes to correcting each other, it's a different story. I've heard of couples getting into fights, but this was amazing. So let me get back to this. You got the Bhicha, Kashi, he absolutely correct. For the first time, I heard somebody say that very correctly with the right balance. Dayasman, you got that spot on. The holding of the im was a delight. I don't know how you grabbed that. Pathinam, Patache, Namo, Namo, all that you got spot on. Anirhatebhyo was spot on. Then in Chamakam, I always watch for some spots where people slip up, and you did not slip up. Priyanga Vaschame, Namaschame,
Many people cannot do that, and you got that very nicely, What can I say? The finish was good. Pronunciation was good. Swaras were fantastic. You have learnt well. You paid close attention. Aarti scores one more point than you. She did not do any nodding of the head. But your nodding of the head has helped you. So it's okay. Keep bobbing it. As long as it helps you do the right swaras. Okay? Good flow, good finish, perfect finish. The cadence, the flow as it should be. Anuswarams were also pretty good. So overall, I don't know where to pick holes, but I will. That is only because you are, a few things, small fixes, And it is not that you may not be knowing. Maybe today you just missed it. Maybe next time you'll do that correctly. But all of us do something correctly and maybe miss somewhere else. It happens because perfection, only God is perfect. The big thing I noticed was your Shruti changed from Sohe Swatangartha Sadayuvanam. Suddenly the Shruti dropped. I don't know why. What happened? So I am very bad at Shruti. So I'm generally tone deaf in terms of singing and so on. So and Aarti is very good because she has studied classical music and so on. So I think I sometimes tend to change my Shruti, and then she basically matches me because I cannot change at that point. I guessed as much. Because she is obviously the leader amongst the two of you, with no kind of disrespect to you or anything like that. But always there is a leader in the pack, right? So she's obviously, and yes, she matches. See, for example, when I and Gayatri chant, I normally start it, and then Gayatri takes the Shruti and she matches it. She always says, you start first, and then she catches me and she pulls on. So there's always someone who takes the lead and other follows. But anyway, that was one thing that was like a little of a but it's okay. See, everything was perfect. Can it become better? Some places. Namo astu. It can't be short. Namo astu. Mo has to be a little bit longer. Or wherever you leave a gap, it has to be Namo astu. Mo astu. Little bit longer. Okay. Then. I have noticed something, pronunciation. Somewhere, Kakubhaya, I think, maybe. Bhaya, the bha was missed. But overall it was good. It's just a miss, that's all. Namasyadbhyo. That was also Namasyad. The Namo has to be a little bit longer because Namo Asadbhyo, when you're joining together, Mo is a Dirgham, O is a Dirgham. Asadbhyo, A is a, again a vowel, and you're hiding that with the avagraha. So Namasyad, it has to be a little bit longer. Dhutaya chaprahitaya, dhutaya chap. The cha has to go down. The cha didn't go down. Okay. Purusha. Ru swara. Purushanam. That ru has to go up a little bit better. Parame vriksha. The swara was a little bit off. Parame, little bit. Then pracharanti. The ti you said a little bit dirgham. It's shorter. Okay. Pracharanti. That's it. Pracharanti. Ti became a little longer. Then in Pranamaka Yajamahe Mamrita At, the ma swara, please watch out. The first ma. Then Mordha. Where is it? Mordha. I don't know where I watched it. There's some swara issue in Murdha Chama, Prajapatis Chame. Yeah. In Samakam, Murdha Chama Indras Chame, Prajapatis Chama in Murdha Chama. Watch for that, okay? Yeah. Then pronunciation, Yagnena,
Yagnena, you say Yagnena, Yagnena, that is Hindi. It is with ig and nya. Yag. Ig at the bottom of the throat, base of the throat. Yag. Nyena, nyena. Okay, that's it. Chamakam was little bit of cut. That is, you are breaking several times at may. That is nothing wrong with that. Like for example, sancha me mayascha me. What you are doing was sancha me mayascha me priyancha me. So when you're breaking at a may, the may has to be longer. I'll contrast what you're doing and what you should ideally do to bring a better feel. For example, what you were doing was sancha me mayascha me priyancha me no kamascha me. What I would do is sancha me mayascha me priyancha me no kamascha me. You know, they may, if you do it a little bit longer, it gives a, because you are stopping there now, so you have to give it a little bit of a finish. It's only a presentation issue, technically nothing wrong. The holding with the dhirgam was very, very good. No issues with that. What can I say? I mean, I'm just eagerly looking forward to you guys also learning more, like Purusha Suktam, Mahanyasam. There's no end to it. I mean, you guys know Swaras. So when you know Swaras, sky is the limit. I also know you have a paucity of time. You have a little constraint on time. I know that. That's fine. Whatever you learn, you're learning. Whatever you learned, you've learned perfectly. So hearty congratulations. It was a brilliant performance, and you did both Rudram and Chamakam, and overall it was the most, among all the presentations, it was the most complete presentation. Prafulla, because she did more, and there were little bit issues and everything, but again, I don't want to compare here, but what I mean is what you did very well, and you've gotten back your crown. That's all I can say. You know, I mean, this is all make believe, whatever we are doing, but it is just so wonderful that I never knew both of you were in the group, that you're learning. And again, I was a little bit afraid that, okay, the first Anuvakam is okay, but what is going to happen the later, the latter part of it, because many times people flatter to deceive, but you did not. Your presentation enthralling, amazing. I am so proud. Thank you so much. It's all you. Yeah, it's not us. It's like, I should keep doing what I'm doing, because many times I'm honestly telling you, I get into a little bit of a depression. I'm not joking. I'm wasting my time. It's not really working. It's not helping. I'm thinking it is helping. It's not helping. I'm kind of delusional sometimes. But when I see guys like you produce like this, I get like, oh my God, okay, let's do more. So thank you so much for that. Absolutely brilliant. Thank you so much. You have the blessings of Lord Shiva. You have the blessing of Durga Devi, and you have to learn Devi Mahatmyam. Yes, Guruji, we have started. So we've done the first few the Purvangam. Yeah. So yes, please bless us that we will be able to complete Devi Mahatmyam, and also bless us that one day we'll be able to meet you and Gayatri ji in person. Oh, definitely. And I'll tell you one thing. I never asked Guru Dakshina and stuff like that, but I'm going to demand Guru Dakshina from you, which is Devi Mahatmyam. And it has to be perfect. Okay? We will do this. Yes, definitely. Amazing. Amazing. Blessings to the entire family. Thank you. Thank you, Guruji. All the best. Learn more, chant more, and hopefully go on to teach more people. Okay? Very good. Thank you. Thank you. Thank you all. Another very satisfying day, and they inspired me so much that today I couldn't control myself. I was trying to want to conclude today with a brief Archana and all that. I said, okay, let me open up today. So I opened up today, and it took a little bit more time, and I'm sorry for that. But I do what I want, right? That's what I am. So beautiful, wonderful. So we have 2 more additions to the 99.99% club. And 1 lady and 1 gent. So that is, we should have a separate category for couples, I guess. But no, it's fine. Well done, brilliant. I wish more couples chant together like this, and may that happen. Wonderful. Har Har Mahadev. Om Namah Shivaya. We meet again tomorrow. Thank you.